Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Jumatano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 basi ni wakati rasmi wa kuweza kupiga gumzo la ligi kuu ama kombe la bara Ulaya. Kumradhi, ni kombe la dunia hilo, Qatar FIFA World Cup inaendelea kule Qatar. Na ni kwamba tushaanza rasmi mashindano haya kwenye raundi ya 3 ya mashindano ya kombe hili la dunia kwa makundi, na ni kwamba leo kumechezwa mechi kadha wa kadha, ambapo kumechezwa mechi mbili awali, Australia ikilaza Denmark 1-0 na kufuzu kuelekea kwenye hatua ya mwondoano. Tunisia ya Afrika imeilaza Ufaransa goli 1-0 lakini haijapata kufuzu kuelekea kwenye raundi ya mwondoano. Ndio mechi za leo, lakini kwamba saa 4 kamili itakuwa ni zamu ya Poland dhidi ya Argentina, mechi ambayo itakuletea mubashara ndani ya kipindi cha Viva Qatar, ikiwa ni soka sebuleni. Lakini saa 4 pia itakuwa ni zamu ya Saudia dhidi ya Mexico kuanzia saa 4 kamili. Kwenye kundi la Mexico ni kwamba hadi sasa ni kwamba Argentina wao wanastahili kupata ushindi dhidi ya Poland ili kufuzu kwenye raundi ya 16. Takiwa tu sare peke yake ili kufuzu kwenye raundi ya mwondoano. Saudi Arabia wao wanastahili ushindi, lakini ni sharti Argentina ipigwe na Poland. Lakini kabla ya kwenda mbali hapa, niseme karibu sana mtazamaji kwa kujiunga nasi leo ndani ya show kubwa ya michezo barani Afrika, haswa kwenye kipindi cha Viva Qatar. Mimi naitwa Jason Sagini, the Sports Archbishop, niko na mwenzangu Timo Naini, lakini wenzangu unazungumzia Mark Nyanjui pamoja pia na Undercover wanajiandaa kuingia, manake stima imepotea upande wako, lakini watakuwa wanajiunga nasi muda si mrefu. Lakini kabla kwenda mbali, kwanza tuweza kuanzia na matokeo hayo ya leo. Timo Naini, karibu sana kwenye kipindi, na moja kwa moja uweze kuniambia mchezo kati ya Tunisia na taifa la Ufaransa. Ni mchezo ambao umekuwa mzuri sana, wakipata ushindi taifa la Tunisia. Unazungumziaje ushindi huo wa Tunisia? Jason Sagini, kwanza nasema shukran sana kwa kunialika kwa kipindi cha Viva Qatar. Nadhani ni mara ya kwanza najiunga nawe tangia muda ama tangia siku ambaye mechi ya kwanza kabisa ilianza kuandaliwa kule Qatar. Moja kwa moja kwa mechi ya siku ya leo kati ya Waafrika Tunisia dhidi ya timu ile ya Ufaransa. Ukiangalia timu ya Tunisia ni timu ambayo walijipanga kweli na walijaribu sana kushikilia, licha ya kwamba tuliona dakika za mwisho ilitokea kana kwamba France walibebwa, lakini mwisho wa siku timu ya Tunisia ikapata ushindi, licha ya kwamba pia Tunisia hawatakuwa wanasonga mbele kwa hatua ya 16 bora. Lakini timu ya Tunisia wangeanza na mchezo huu tangia mwanzo, nadhani wangesonga mbele. Tunisia ukiangalia mechi yao ya kwanza dhidi ya Morocco walicheza vizuri kwa kupress na kujaribu kuhold hiyo defense yao wasitoboke. Siku ya leo pia wamecheza tu just a replica of what they had played against Denmark in the first game, lakini mwisho wa siku tunasema kwamba they gave their all, licha ya kwamba wanakosa kusonga mbele. Mimi kwa leo na kuuliza mtazamaji wangu uweze kuniambia labda ni timu gani unafikiri kwamba itafuzu kuelekea kwenye raundi ya mwondoano. Je, which team will qualify into the round of 16? Niambie pale kwenye comment section uweze kujua,
jua kama shabiki timu gani itaweza kufuzu kuelekea kwenye raundi ya muondoano ya kombe hili la dunia. Manake hapo jana kulikuwa na mechi kadha, Senegal ikipiga Ecuador 2-1, lakini Australia Iran kumradhi ililazwa na USA goli 1-0. Wales ikiweza kupigwa na Uingereza 3-0, lakini pia taifa la Denmark leo imelazwa na Australia goli 1-0. Anajiunga nasi sasa hivi Mark Nyanjui kuweza kuzungumzia basi kombe hili na amezama. Kwa hiyo Mark, jiangalie umezama kidogo tukuoni. Lakini tukisonga mbele hapa, kabla ya kwenda mbali, nisome kauli za shabiki anasemaje. Na namuona huyu kwa jina la Virginia Sancho anasema kwamba Tunisia played well but why didn't they start like this. Lakini Nyarambaye Clinton anasema kwamba niko ndani nategea uanze. Tushaanza baba, na asante kujiunga nasi na kucheki. Saldido Padmo anasema Mexico na Argentina watafuzu kwenye raundi ya muondoano. Zidi kuniambia kwa kauli yako kama shabiki, kuweza kuniambia je, ni timu ipi itaweza kufuzu kuelekea kwenye raundi ya 16 bora katika makala haya ya kombe la dunia kule Qatar? Je, ni taifa la Morocco? Je, ni taifa la Argentina? Ni Poland? Brazil? Je, ni Switzerland? Je, ni Cameroon? Je, pia ni taifa la Ghana? Kama kawaida ujumbe wako nitaweka hewani jinsi tunavyozidi kusonga na matangazo. Lakini tukisonga mbele, mwenzangu Timo Naini hapa wakijiandaa, wengine wawili wamechelewa kidogo, lakini tukisonga mbele hapa tuzungumzie mechi ya jana, na ni mechi ambayo ilishuhudia magoli mengi, magoli matatu, wakipata ushindi taifa la Uingereza 3-0 dhidi ya taifa la Wales, taifa lake zungumzia Gareth Bale. Ushindi mkubwa sana, na walifunga bao Marcus Rashford. Labda kwa ushindi wa jana, nafikiri kwamba kutomwanzisha Foden katika mechi za kwanza mbili kwa mkufunzi Gareth Southgate. Je, jana Foden ameanza mchezo na akapata ushindi, unafikiri kwamba ameshajitangaza kwamba anafaa ama anastahili kuanza katika kikosi cha mkufunzi Gareth Southgate? Sagini, unajua kila kocha ana mfumo wake na kila kocha ako na preference ya lineup ambayo angeipenda kuanzisha. Kwa hivyo mchezaji Foden, kwanza kitu ambacho tunafaa kufahamu sisi sote ni kwamba Foden is a very gifted and a natural winger. Ilikuwa necessary Foden aweze kuanza kwa sababu mechi za kwanza mbili hatukuweza kumwona Phil Foden akianza. Kwa hivyo jana aliingia na aka make statement pale uwanjani, alicheza vizuri, aliweza kuconvert ile assist ambayo alipewa na Harry Kane, na I think going forward Gareth Southgate must start using Foden ahead of Sterling, because unaangalia pia Foden is more clinical pale kwa attack, at least analeta more attack threat, like anaweza either score or assist in a game. Sterling at most chances ni mchezaji anaweza poteza chances 3 afunge moja. So kulingana mimi Southgate itakuwa vizuri sana akianzisha Phil Foden, because Phil Foden ako na talent, finishing ako sawa, kumanizia hizo ku create chances pia anajua ku create. Itakuwa mzuri sana kusonga mbele, because now tunaingia round of 16 whereby that one chance you don't have to waste it, you must convert it. Na usipo convert, at least ujaribu kupiga assist. So Foden is the real deal going forward. Right. Kabla ya kuzungumzia Foden, Kinyanjui, utazungumzia Ufaransa ambapo leo amepigwa na taifa la Tunisia 1-0. Ni taifa lako hili na ambalo lalishabikia katika mashindano haya ya kombe la dunia. Labda unafikiri kwamba leo kwa mkufunzi Didier Deschamps amecheza kikosi ambacho ni kidogo ni squad B, lakini amepigwa, unafikiri kwamba ni ishara kwamba kikosi chake cha pili hakina uwezo iwapo kutatokea majeraha kwenye kikosi cha kwanza? I don't think panic buttons zinafaa zikuwe hit. Okay, pole. Kwanza kabisa ningetaka ni wasalimie nyote. Nimefurahi kuwa hapa tena Sagini na Timo. But what I can say is with France, ukiangalia hicho kikosi ambacho Didier Deschamps ameweza kuchagua leo, ni kikosi ambacho I think alikuwa anajaribu kushoehorn some players for the sake of it. Manake hata kama walikuwa washafuzu kwenye the other round, this was a good chance for some players to step in and take a claim for themselves, and some of them let themselves down. Mtu kama Saliba venye aliingia kama sub, kuna mistake ambayo alimake ambayo Ibrahim Konate aliweza kumbail out, and things like that. But kuna watu wengine walichezeshwa in positions that are unfamiliar to them. Naongelea watu kama
Eduardo Camavinga ambaye leo ameweza kucheza kama left back. Naongelea watu kama Guendouzi ambaye alikuwa anacheza kama hybrid right winger, hybrid midfielder. So chenye ningetaka kusema ni unanisikia? Yes. Oh yes. So mtu kama Guendouzi alikuwa anacheza in an unfamiliar role, right winger anaingia katikati. So kulikuwa na hako ka problem. So the attack was very lopsided na hakukuwa na natural center forward, manake Kolomwani ni a wide forward anapenda kukam inside. So I think they played into Tunisia's hands today, and Tunisia was a better balanced side na walikuwa na deserve kushinda. But what I can say is I don't think panic button should be hit, manake wachezaji kama Olivier Giroud walikuwa napumzishwa leo. Wachezaji kama Kylian Mbappe ambaye aliweza kuingia kama substitute, watu kama Antoine Griezmann ambao ni very important kwa Didier Deschamps. So I don't think there is any reason to panic, but hama players ambao walipewa chance alafu wakakosa ku take their chances need to take a long hard look in the mirror kwao leo. Naam. Bila shaka. Na tukizungumzia taifa la Uingereza, jana ushindi mkubwa 3-0. Phil Foden hajakuwa kianza mechi za kwanza mbili za makundi, lakini jana akaanzishwa na alifunga bao. Unafikiri kwamba ni wakati rasmi kwamba kwenye hatua ya muondoano kocha Gareth Southgate aweze kumwanzisha kama kikosi cha kwanza huyu mchezaji kwa jina la Phil Foden? Mark. Pole. Just a minute. Nilikuwa fikiria unauliza Timo. I think Phil Foden is one of the best players in the world already, not just the youngest player, if not the best in the world right now. Ukikompare na watu kama Pedri, ukikompare na watu kama Gavi, watu kama Camavinga, Chouameni, how watu wote, he is in that caliber, and rightly so. Foden ni one of Pep Guardiola's key players na amekuwa na very successful season this year. In terms of natural talent and ability, there is no doubt nafikiria yeye ndo anaye kipaji kikubwa zaidi kushinda wenzake katika kikosi hicho cha England. Lakini ukiangazia Gareth Southgate anakuanga a very conservative manager na he has players that he trusts. Ukiangazia mtu kama Mason Mount, mtu kama Bukayo Saka, huwezi compare in terms of talent, huwezi compare to Phil Foden. Lakini unaonanga mtu kama Mount na Saka huchezeshwa kwa sababu when they don't have the ball they will follow and press relentlessly. Na hiyo ndo kitu mtu kama Southgate anapenda, manake Southgate ni nahodha ambaye ni coach ambaye anakuanga very conservative, ni mkufunzi anakuanga very conservative. So from that point of view, I think Foden deserves a chance. If I were the coach, I'd be starting him week in, week out, but tunajua huyu ni Gareth Southgate. He is conservative and these methods have worked for him, manake ameweza kufikisha kikosi semi-finals 2018, final Euro 2020. So from that point of view, I feel like he deserves a chance, but knowing Southgate, I think he'll continue benching him. Right. Anafikiri kwamba huenda labda kocha Gareth Southgate akaendelea kumweka kwenye benchi winga huyo wa kulia, anachezea klabu ya Man City ya Uingereza, zungumzia Phil Foden. Karibu sana Undercover, lakini kabla ya kumwingiza ndani Undercover hapa nimewahusisha mashabiki kadha wa kadha kabla ya kumhusisha Undercover. Na namuona Loli Katera sema kwamba Tunisia wamekuwa na mchezo poa, shida ni hawakuanza na game ya kwanza. Hawakuanza vipi? Sijakuelewa kauli yako, lakini asante sana. Martin Barasa anasema kwamba Tunisia have played well but unfortunately they are not proceeding in the round of 16. Kweli kabisa. Idris Mwashumbe anasema kwamba leo France walikuwa, anasema kwamba Wabi Kadri should have started the first two games. Huyu coach naye tu bure kabisa. I agree with you Idris. Truly speaking, you can't be depending on Wabi Kadri in the qualifiers, then in the main tournament you put him on the bench for the first two games, then you come to start him in the third game which isn't so important for you. But Loli Katela anasema kwamba leo France walikuwa wanajibamba tu, kwani tayari walikuwa washafuzu kama na namba 1. Ian Waziri anasema kwamba Mexico na Argentina all the way. Alafu na kauli yake Geoffrey Mwamburi bega kupana wa kushuka anasema kwamba kazi nzuri sana, natazama kutoka Ngong usiku wa leo, naitakia Argentina ushindi. Bila shaka taifa lake hilo Mwamburi, na aneseme asante sana. Alafu naye Virginia Sancho anasema kwamba Tunisia played well but why didn't they start like this? Wengi wanashaka kwamba kwa nini hawakuweza kuanza hivyo walivyoanza siku ya leo.
undercover. Tunazungumzia taifa la Uingereza na wameonekana kuwa wanategemea sana mawinga wao. Unazungumzia mawinga kama vile kina Phil Foden, kina Marcus Rashford, nake washambulizi wao hawafungi mabao. Harry Kane hadi sasa hivi bado hajapata kufunga bao, lakini wanawategemea mawinga kwenye upande wa kulia na kushoto. Hiyo ina maana gani kuelekea kwenye raundi ya muondoano? First of all, asanti. Samahani nimechelewa. Umeme na pia kazi. Kama niko sawa, naweza endelea Sagini? Yeah. Very nice. I feel Gareth Southgate, kama vile Mark amesema, is a very conservative coach. Na feel heading into this tournament, alikuwa right from the onset, alikuwa so much dependent on wingers, because angalia, first time out alichezesha partnership ya Bukayo Saka, na kushoto alikuwa nani? Ilikuwa sikumbuki, Grealish or somebody. Pia yes, angalia alikuwa ni show. Ilikuwa ni na Foden. Wingers. Foden na Rashford. Phil Foden na Rashford. No, nasema mechi ya kwanza ile 6-2. Ilikuwa Bukayo Saka. Yeah, pengine tutapata as we move ahead. Pia fullbacks wao Bukayo Saka na nani yule akicheza kwenye right flank. So una feel walitumia so much possession on the wings, because walijua teams ambazo walikuwa in the same group hawakuwa na power ya kudominate England on the flank. So I feel wale wingers wamechip in na goals, because angalia mtu kama Rashford amediscover form yake ya mabao. Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish, wote ambao wametumika pale wamekuwa kifunga mabao. The only problem niko nayo ni Harry Kane, because Harry Kane amekuwa much conservative, ana play more of a creator than a goal scorer, because going forward utahitaji the typical number 9 kupop up, because there are games ambapo wingers hawatasababisha yale mabao. Utahitaji itakuwa ni pengine ile mechi ya one chance one goal, ambapo utakuwa unahitaji mtu kama Harry Kane sana. Wale wingers pengine watamdisappoint going forward, because games zinaenda kukua tight as we move ahead. So na feel anafaa kurediscover Harry Kane, form ya Harry Kane, aacha kumtumia match as a creator but as a goal scorer. Alright, kauli yake hiyo undercover kwamba labda Harry Kane hajakuwa mfungaji, kwa maana sasa hivi amekuwa ni mtu ambaye anagawa pasi za kupata mabao kwa upande wa taifa hilo la Uingereza. Ni kwamba basi jana taifa hilo liliweka historia pia vile vile, manake waliweza kuweka historia nzuri sana wakipata ushindi huo wa 3-0 mikononi mwa taifa hilo la Wales, taifa lake Gareth Bale. Lakini kwa pia ni kwamba historia hiyo ni kwamba ni kwa mara ya kwanza Uingereza inakuwa nafasi ya kwanza kwenye kundi lao tangu makala ya kombe la dunia la mwaka 2006. Na pia vile vile pia ni kwamba taifa hilo la Ufaransa akifunga bao Marcus Rashford kupitia mpira wa ikabu ama mkwaju wa free kick, ni kwamba ilikuwa ni bao la kwanza kwenye makala haya ya kombe la dunia kufungwa kupitia njia ya free kick. Goli lake Marcus Rashford, goli la 100 kwa upande wa Uingereza kwenye mashindano ya kombe la dunia, na pia goli lake la 3 katika mashindano haya ya kombe la dunia. Marcus ndiyo kwanza kabisa kufunga magoli 3 katika mchuano mmoja ama mashindano moja akivalia uzi wa taifa la Uingereza kwenye kombe la dunia tangu mwisho alipofanya hivyo mchezaji zamani wa taifa la Uingereza Bobby Charlton mwaka 1966 kwenye kombe la dunia. Lakini kutoka hapo magwiji tutazungumzia pia michuano kadha wa kadha, na hapa kwanza kabla kwenda mbali nisome jumbe za mashabiki wanasemaje. Na namuona Joshua Kiplima anasema kwamba Kane is going to score on crucial games, maybe after round of 16, my opinion. Kauli yake Joshua Kiplimo. Alafu Atancha Musa anasema kwamba Senegal all the way. Alafu namuona huyu kwa jina la Loli Katel anasema kwamba if Foden starts together with Kane, link up yao itakuwa noma sana. Just looked at Foden at club level akianza alongside Holland. Alafu namuona Isaacs Man anasema kwamba good work pundits. Alafu kwa jina la Ian Wazir anasema kwamba Mexico and Argentina all the way hadi kwenye raundi ya muondoano. Kutoka hapo magwiji tuzungumzie klabu nyingine hapo hapo kwa Marcus Rashford akifunga bao la 3 na kuwa mwaniaji mmoja kwenye kiatu cha dhahabu kwenye kombe hili la dunia kule Qatar. Ni kwamba pia wachezaji wengi tu wa taifa ama klabu ya Manchester United wameweza kung'ara kwenye kombe hili la dunia kule Qatar. Nazungumzia watu kama vile kina Casemiro wa Brazil, nazungumzia Bruno Fernandes wa Ureno, Maguire wa Uingereza,
Eriksen wa Denmark, ni kwamba imekuwa ni siku nzuri sana kwa Manchester. Timona hii kweli imekuwa ni siku nzuri sana kwa Manchester United, kwa sababu ukiangalia kwa takwimu tu ambazo ni za upesi, ni kwamba hadi sasa Barcelona ndio wamekuwa na goal involvement mingi wakiwa na 10 goal involvements, yani 5 assists na 5 goals, wakifuatwa na Man U yenye ni 4 goals 4 assists, alafu hapo PSG wanafuata Spurs and the list continues. Ukiangalia hii timu ya Manchester United pia was the second team after Barcelona to send the largest number of players kwa World Cup. Kwa hivyo nadhani Manchester United wanafanya kazi nzuri. My only worry is that will they be able to replicate this form when they go back to Carrington? That's my question, because now wako na form nzuri, and how are we sure that wakirudi pale Carrington watakuwa na hiyo nafasi ya kureplicate this performance na kuitransfer to Carrington? Yes, wameperform vizuri kwa World Cup. Kina Casemiro, kina Rashford, kina Bruno, Maguire is also being a solid rock at the defense of that three Lions. So my question is to maybe undercover, unaonaje hii Man U watapeleka hii performance pale Carrington ama hii itasalia tu kwa World Cup? undercover tujibu. Nafikiri unajua I feel Manchester there is a responsibility ambayo inakuja na kuvalia national team colors yenye players wengi wanafanya vizuri sana. Ndakupatia example ya mchezaji mmoja Paul Pogba is a player mwenye ataperform exceptionally well akichezea the national team. Why? Because kuna aspect moja watu hawaelewi sana. Mkitumikia national team kuna ile mko concentrated in a camp whereby kuna teams ambazo ziko na restrictions very major, ambapo unapata hakuna kutoka nje, mko pale. All you are thinking about is the football match, is the next football game. Contrary na club football ambapo uko na freedom ya kuingia zoezi morning hours, maybe utaondoka utaenda shughuli zako na utarudi pale. There are so many distractions ukichezea club football as compared to national ukichezea national team yako. So na feel hiyo imeplay a big part, because wale ni wachezaji ambao wameintroduce watu wa new system kwa club zao na wangetaka sana kujiprove. Sijui Sagini, mbona hujatuwekea Cody Gakpo, Cristiano Ronaldo, Frankie de Jong? Unajua kuna mwingine alisema Ronaldo si wao, nisiwapatie free agent. Cody Gakpo wanasema wamemsign, na Frankie de Jong ameprove kwamba there is a reason why Erik ten Hag amekuwa akimhitaji. So kukujibu Timo, na feel Manchester United players hiyo form itabaki tu huko Qatar, because distractions lazima zitaingia wakirudi Carrington. Alright. Mark, kwa upande wako wanasema kwamba wanasema kwamba form ya Manchester itabaki tu huko Qatar, haitarejea Uingereza. The thing about it, and I will share in undercover sentiments. Yeah, I will share in undercover sentiments. Unanisikia? Yes. Unanisikia? Yes. Yes, I will share in undercover sentiments. Okay, ukiangalia team kama Manchester United ama ukiangalia Manchester City for a start, some of the players, or even Arsenal, wacha nitumie Arsenal kama example, uta notice kwamba most of the players that went to the World Cup with Arsenal are fringe players, watu kama kina Martinelli. I'm talking about players like William Saliba. So hawachezi sana wakiwa huko. Look at a club like Manchester City. Starman wao Erling Haaland hakuenda World Cup, meaning akona extra rest. When you now look at Manchester United, utapata kwamba most of these players are key players for their national team. Watu kama kina Christian Eriksen, watu kama even Anthony right now atakama anaingia kama sub as a different profile of right inverted winger to Richarlison. So unapata kwamba wako na extra responsibility na watakuwa na an added level of fatigue, especially wakienda far. Good thing ni ati Denmark wameweza kutolewa from this World Cup. So unapata kwamba Eriksen will have enough rest time. But ukiangalia watu kama Bruno
as the tournament progresses, anazidi tu kuwa more important. Already he started the campaign for Portugal on a high. So by the time they're coming back, watakuwa jaded. And keep in mind that from December up to around March, when the next international break occurs, bado calendar itakuwa truncated, manake the whole of the end of November and practically the whole of December, already World Cup isha take your time. So there will be a truncated calendar coming next. So unapata Manchester United players hawatakuwa na enough rest time. Na at the same time, kumbuka wana adapt to a new style of play. Hani ma players ambao walikuwa wamezoea kucheza ku-attack transitions. So watuka kina Rashford and Ole Gunnar Solskjaer, because game yake ilikuwa structured counter attack. But now they have been exposed to a manager who is teaching them to be ball oriented. Unaelewa? So bado kuna hiyo mixture ya fatigue na at the same time adapting to a new style of play which could work against Manchester United in their first season. Kweli kabisa, hapa tunasema kwamba bado watasalia kuwa na kusuasua ili kwamba wanapata kung'ara kwenye kombe hilo la dunia. Ni kwamba kufikia sana kwamba klabu ya Manchester kufikia sana kwamba ina perform vizuri, manake Bruno Fernandes has 2 goals and 2 assists, Marcus Rashford 3 goals, Luke Shaw has an assist and 2 clean sheets, Harry Maguire ambaye walimsuta wengi sana kwamba hawezi kufanya vizuri, 1 assist and 2 clean sheets, Casemiro 1 goal, Lisandro Martinez for Argentina 1 clean sheet. But then for Manchester United's long-term targets, transfer targets, Frankie de Jong 1 goal 1 assist, Cody Gakpo for Netherlands 3 goals. It's a good time for Manchester in Qatar, but then let's see kama wakirejea Uingereza itakuwa bado hivyo ama fomu hiyo itapata kugeuka ama kuyeyuka. Lakini kando na mchezo huo, kulikuwa pia na mchezo jana, maana kulikuwa na kauli fulani kwa nataka kuweka hewani muweze kuiona hapa, na yule aliyefanya hivi ya kufanya vizuri, lakini kwamba waliweza kufanya comparison ya timu zote za Uingereza kuweza kujua zimeperform vipi. Ni kwamba hadi sasa kila timu inajivunia angalau kitu, lakini kwa Liverpool, Darwin Núñez bado yeye ni mvuvi, yupo pale kwenye mto akipata kuvua samaki, wakati wenzake wanapata kutajwa kuwa jaji bora wenye mechi na kuwa fungaji magoli mawili zaidi katika mashindano yote ya kombe la dunia kule Qatar. Hapa kwenye comment section namuona huyu kwa jina la Loli Katela anasema kwamba Maguire is solid, anasema yuko vizuri kabisa. Alafu namuona Joshua Kiplimo anasema kwamba Atancha Musa anasema kwamba leo si kwa ubaya, but got Messi home, got Cristiano on the stage too, waiting to be onboarded. Madieira bas leo nayo I'm behind Saudia na Poland. Alafu namuona Joshua Kiplimo anasema kwamba if the players extend their work to team, I think Manchester will lift something this time. Atancha Musa anasema kwamba for the Manchester United manze issue ni Glaziers tu peke yake, lakini Loli Katel anasema kwamba Di Maria is going to score today, mark my words. Asante sana kwa kauli yako hiyo, Loli Katel. Lakini tukisonga mbele magwiji, tuzungumzie mchezo ambao ulikuwa mtamu sana jana, na unazungumzia mchezo kati ya taifa la Ecuador dhidi ya taifa la Senegal kutoka taifa bara Afrika, bingwa mtetezi, ushindi mkubwa kwa Senegali jana, mwenzangu Timo Naini. Na ni kwamba wanaonekana kukirudia walichokifanya katika makala ya kombe la bara Afrika yaliyopita mwaka 2021 kule Cameroon. Walianza kwa kusuasua, lakini baada ya hapo wakainukia na kushinda kombe hilo la bara Afrika. Je, safari hii katika kombe la dunia kule Qatar watafanya vivyo hivyo ama mambo yatabadilika? Na wacha tu niseme kwamba sio Senegal tu peke yake ambao walianza kwa kusuasua, ni generally African teams. Probably because of labda tournament ikianza wenyewe walikuwa na hiyo stage fright, wengine hawakuwa wamejielewa vizuri, but now as we talk about Senegal, walianza kwa kusua kweli kweli kwa kupigwa na timu ya Netherlands. Game ya pili wakakuja angalau wakapiga Qatar. Mimi naona chanzo cha hata hiyo game ya jana, hiyo komposha, hiyo team spirit ilitokana hiyo win ya Qatar, because when you beat Qatar, at least walijua now they are on course, walijua at least we have something we will fight for, and if we will win we will move to the next round, which is round of 16. So I think up to now Qatar has the Senegal has the team spirit and kusonga mbele. Maybe what can affect them is that creativity, because ukiangalia Senegal what they lack ni mabao ya open play.
Kwa nini hawana mabao ya open play? They only score from set pieces because they don't have a creative midfielder. We needed somebody like Sadio Mane, but sasa juu hayuko, they have to rely more on Ismail Assar, kwa sababu kazi ya Ismail Assar ni ku-open up hiyo defense na ku-create chances, ku-create hizo set pieces. I think they will not go that far. Maybe their end will be against England, but at least they have shown a good fight. Bila shaka mwenzangu Mark, unajua kwenye kombe la dunia kule Cameroon ni kwamba mechi walivyoanza walishinda mechi moja kwenye makundi na sare 2, lakini baada hapo kwenye raundi ya muondoano 16 bora wakifunga magoli 2, lakini kwenye robo finali na kwenye semi finali walifunga magoli 3 na kwenye finali goli 1. Safari hii je, tutakishuhudia hiki ama haitakuwa hivi? Team gani, pardon? I beg your pardon? Team gani? Senegal. Senegal, kama tu venye Timole amesema, I will share his sentiments 100%. There is an over-reliance on using set pieces for Senegal, manake ukiangazia hiyo team iko very one-dimensional kwa sababu haina any profile of midfielder ambaye anaweza create something from nothing. Hawana Azambo Anguissa type of player, hawana Martin Odegaard type of player. Mtu mwenye either kama hata progress ball na kubeba, ata progress na kupass. Hawana that profile of player. So that means the only way they can attack is by using the wider flanks. Na tuliona wakicheza na Ecuador jana. For Sarr to win his first penalty, for the penalty for Senegal, that's exactly what happened. Koulibaly alipeana long a crossfield ball akitumia his excellent passing range. Ikapata Ismail Assar. Ismail Assar aka-attack box and then aka-win penalty as a result, and it put them 1-0 up. Similarly, for the second goal, was through a well taken set piece goal yenye imefanywa pale kwenye uwanja wa zoezini, yani training ground. Unapata ya kwamba that is the only way they can get the goals, and that's what utapata hata ukiangalia AFCON ndo washinde, mostly walikuwa wanafika final through scoring a goal or two, ama wanaenda hadi extra time alafu wana win on penalties. That's how they defeated Egypt in the final mwezi wa February. So I feel like heading into this game against England, wanacheza na England, sio? England ni timu nyingine ambayo pia using their conservative tactics wanaendanga mbali under Gareth Southgate. So that game won't be as easy as first thought. Sitakuwa surprised hata kidogo undercover na Timo na Sagini. Sitakuwa surprised hata kidogo hiyo game ikifika hata extra time, because it's possible, because I feel that given the way both managers are setting up, and given how Senegal lack any creativity from midfield, hiyo game itakuwa game ambayo haitakuwa mechi ya ladha sana. I think itakuwa kind of, siko ubaya, but I think itakuwa a boring match in a way because of hizo deficiencies ndani ya both teams. So I wouldn't be surprised if it goes to extra time and penalties. Yes. Alafu unajua penalties ni 50-50, huwezi jua. Any team can win, but of course, as an African, of course, niko Senegal all the way. Right. Undercover, now that anasema kwamba hata kuwa surprised kwamba iwende kaishia sare ama kupigwa, what are the chances for Senegal against England in the round of 16? Mia kwa mia, na feel itakuwa a very boring draw. It has a draw written all over it, because angalia England, when they needed to show up or when they needed to step up against Iran, waliperform vizuri sana na wakafunga bao 6, but when they had a real test against very energetic USA, ilifanyikaje? Harry Maguire, the match malind, ndio alikuwa man of the match kwa views za watu wengi. Against Wales that has been performing dismally, imekuwa ikitegemea the same players over the years, walishinda 3-0, but hii 3-0 ilikam in the second half, ama tuseme walifunga some minutes tu tukienda into the half. So unafeel against a resolute defense, England ni kama wata struggle, bearing in mind kitu tumesema hapo awali, Harry Kane rediscover form yao. Ukikam pande ya Senegal is a team
that is so much reliant on Kalidou Koulibaly passing. Now I relate na Germany. Team kama Germany, there is a very big problem ukiwa your best player is a 17 or 18 year old. Na nilitaja hiyo kitu kwa show last time out. Ukitegemea Jamal Musiala ni atakuokoa, there is a very big problem. Same way na Senegal. Senegal unategemea Kalidou Koulibaly kukuwa the creative piece of the team because midfielders wako hawana hiyo profile. All those factors zinakupatia a very boring 0-0 draw. 0-0 draw. Alright, sawa. Mimi nafikiri kwamba huenda ukapata ushindi Senegal, manake walivyocheza jana fighting spirit iko juu na pia wana uwezo kufunga mabao. Manake Ismailia Sarr, Bamba Dieng, kiangalia kwenye kingo cha kati Idrissa Gana Gueye yako vizuri na Koulibaly pia ni mtu ambaye anaweza kufunga bao. Lakini kwamba jana katika ushindi huo wa 2-1 dhidi ya Ecuador ni kwamba mashabiki wa taifa la Senegal walipata kupiga gwaride kwa namna hii kwa jezi ya 19, ni ishara kwamba ni heshima tu ya kumpa mwenda zake. Zungumzia mshambulizi wa taifa la Senegal mwaka 2002 ndiye aliwafungia goli la kwanza kwa taifa la Senegal katika michuano ya kombe la dunia. Unazungumzia Papa Bouba Diop, aliaga miaka 2 iliyopita na ni kwa heshima tu ya kuweza kumpa huyu mchezaji Papa Bouba Diop aliaga miaka 2 iliyopita na ndiye alikuwa amefunga goli la kwanza kabisa kwa Senegali kwenye mashindano ya kombe la dunia mnamo mwaka 2002, wakati ambapo Senegali ilipiga Ufaransa, wakati huo bingwa mtetezi, goli 1-0 kule South Korea. Lakini tukitana basi na kabla ya kuzungumzia Andre Onana na kocha wake Rigobert Song, nisome jumbe za shabiki hapa nasemaje. Na anamuona huyu kwa jina la Twister Bway Rodriguez anasema kwamba yuko ndani, asante sana. Namuona pia huyu kwa jina la Olekaria Lemayan anasema kwamba I think the problem is not Manchester United players but rather the environment at the club, that's why the players are performing well at the FIFA World Cup. Asante sana. Elvis Wafula anasema kwamba kazi safi ya askofu na wadadisi, tunasema shukrani za dhati sana. Na kuona Joshua Kiplimo anasema kwamba shida hii Senegal inapatana na Uingereza next, lakini kila laheri kwao. Ole Karia anasema kwamba England is not a team to fear. Football has really changed over the years and for a matter of fact Senegal can beat any team. Asante sana kusema hivyo, nashukuru. Alafu Idris Mwashumbe anasema kwamba Senegal itaua England. Acheni hizo bana. Asante sana Idris Mwashumbe. Tukiachana hilo basi lake taifa la Uingereza na taifa la maklabu ya Manchester United, tuzungumzie huyu mchezaji goalkeeper wa taifa la Cameroon Andre Onana anayechezea klabu ya Inter Milan ya Serie A na kocha wake zungumzia Rigobert Song. Wamekuwa na kizaazaa kilichopelekea Andre Onana kufurushwa kwenye kikosi cha taifa la Cameroon na kocha Rigobert Song na kurejea nyumbani kwao. Lakini Cameroon sasa hivi ipo kwenye hatari ya kucheza dhidi ya Brazil, mabingwa mara 5 wa kombe hili. Je, nafasi yao ni gani haswa baada ya kumtema goalkeeper nambari 1 Andre Onana timu hili? Kwanza kabisa huyu Andre Onana alitemwa kwa sababu ya discipline related issues. Inakisiwa kwamba katika ile kampi ya mazoezi Rigobert Song alikuwa anafoka kwake kabisa, kwa sababu alikuwa na jaribu kutumia goalkeeping style ambayo haiendani na ile ambayo aliambiwa na kocha. Kwa hivyo mara mingi ukikosana na kocha hivyo ndio unaachwa kwenye squad. Sasa huyo Andre Onana kuachwa, na uliangalia kwa mechi ya Serbia waliweza kumwanzisha David Epasi, huyo Davis kuna bao ambalo alifungwa na Milinkovic Savic. Kama hiyo ndio bao ambalo atafungwa na wanaenda sasa kucheza dhidi ya kina Richarlison, hapo wataokota mabao. Kwa hivyo it's high time tu Onana aweze kuanzishwa, hata kama kulikuwa na kitu ambacho alikosana na kocha, jamaa anzishwe tu, kwa sababu hizo saves, kuna bao hapa alifungwa, sidhani kama Onana angefungwa bao kama hilo. Na ukiangalia timu ya Cameroon, tofauti yao na Ghana labda ni hiyo tu, team spirit, teamwork, because Cameroon they lack that, they are not that intact together, yani hawachezi kwa umoja sana, ndiposa unapata at most occasions wanakuwa exposed. So mimi naona Onana kuachwa nje mechi ya Brazil itawalazimu tu wamwanzishe, ama basi unless they are not ready to show us a good game kama vile walituonyesha vile walifight back. So Onana, I think to me, must start that game. It's a must start, or else they won't progress, or they won't show us a good game.
Alright, Timo, ni kwamba goalkeeper Andre Onana hayupo kabisa kwenye kikosi cha Cameroon. Amesharejea nyumbani kwao Cameroon. Kwa hiyo he cannot start because he's not part of the team at the moment. So there is no chance for him to start. There is no, if now there is no chance, then I think they will now work on that defense, because your defense is very porous. Kwanza hapo nyuma, the center defense, not about the wingers. Our kina Nkolu, at least they are na kina Fai, they have a very good left back. The problem is in that central defense. Now they should make that central defense firm, maybe by introducing a new formation, maybe playing 5 at the back. But I think Cameroon shida yao ni kudefend, na shida yao pia ni kumake hizo runs. Mara mingi tumeona Chopo Moting ana make run, hakuna mtu ana open. So if they can create good attacking and good defense, then they might survive. Right, they might survive. Lakini andakavo ukiangalia ni kwamba goalkeeper wa nafasi ya pili, machaguo la pili, ni kwa jina la Epasi, Davis Epasi, na ni kwamba aliwekwa kwenye mechi yao dhidi ya Serbia na aliokota matatu ikishia 3-3. Now in the game against Brazil, they don't have Onana, who is their fastest goalkeeper. Now how many goals will they concede, or how many goals will Cameroon score, or will they keep a clean sheet with Davis Epasi? Eto should stay away from the Cameroon lineup ama from the Cameroon national team. Kama wewe ni kocha, kama wewe ni president wa federation, you have to stick with matters management na running ya football. Na tukisema ni management na running ya football, ifai kukua on the pitch. You should not decide who plays and who does not play. Ni kurudisha back 2014, utakumbuka ilikuwa 2014 World Cup, utakumbuka Cameroon au walikataa kucheza. Samuel Eto'o actually ndiye alikuwa anaongoza huo mgomo because walikuwa nasusia, wanasema kwamba hawajapata pesa. Contrary, interestingly, Samuel Eto'o sasa from the outside ni ana influence vitu zina happen pale Cameroon. The only reason Andre Onana yuko kwa hiki kikosi ni because ali challenge whatever Eto'o amekuwa akifanya pale. He has too much influence and power over the national team. Plus kocha Rigobert Song, na feel Rigobert Song tactics zake ni out of date because si modern coach, because angalia hata una cheki zile game unaona Andre Onana ni goalkeeper wa kisasa, anataka kubuild from the back, but center backs wake wamejiposition vipi? Actually kuna time alikuwa anataka kuanza pass, anawaambia wale ma defender wasonge mbele, lakini ni kama hawataki. So na feel Andre Onana alichallenge because alikuwa na feel tactics zinatumika hapa azitusongeshi mbele. Angalia pia influence ya Eto'o. Mbona Vincent Abubakar haanzi kwenye kikosi? Hana injury, alikuwa among the best players AFCON, but hajakuwa akicheza. Zile daka 40 or 40 something minutes alicheza against Serbia, alifunga bao na akasababisha nyingine. If and when Samuel Eto'o's influence over this team is done away with, it is the only way tutaona Cameroon wakisucceed. Kuhusu mabao zenye wataconcede, if only kocha Tite ataamua kupumzisha watu, which then again iko na another side of it, because wale watapumzishwa ambao watacheza watataka sana kujiprove. Kuhusu bao zenye watafunga, na feel if at all watacheza na a very basic 4-4-2 formation with Choupo-Moting and Vincent Abubakar up forward, watafunga mabao. So kivyangu influence ya Eto'o iondoke na kocha Rigobert Song akubali kusonga na wakati. Right, Mark, kwa upande wako, losing Andre Onana as Undercover is putting it, kwa ufupi tu, how will it affect Cameroon in their last game? Because Brazil wamesha qualify kwenye round of 16. Most likely Tite will start at team B like we've seen today for Didier Deschamps for France. So if Tite decides to do the same like France today, how many goals or what will be the result for Cameroon against Brazil? First of all, I feel like chenye tu Undercover amesema, I will agree with everything that Undercover has said. I don't think there is anything Undercover amesema ambacho nitaongeza, lakini what I will add kidogo to that is we've seen today na Ufaransa vile ambavyo kocha Didier Deschamps ameweza kubadilisha kikosi, alafu tukaona the players that stepped in
hawaku live up to the task, but you can't say it was entirely their fault. Manake hiyo setup ilikuwa lopsided sana. Some players were playing in positions where they're not competent in. Watu kama Kamavinga kucheza kama left back, which made no sense. Similarly for Brazil, the same thing might happen, lakini Brazil ni timu ambayo Tite alichagua kikosi ambacho he wants to stick to a plan A, but ukitoa the main player, ukiingiza substitute mwingine atacheza the exact same way. For instance, ukitoa Vinicius ambaye anapenda kustretch width on the left, utamtoa na umreplace na Martinelli who will do a similar job. Ukitoa Alexandro ambaye anapenda kuattack the byline and cross from the byline, utaingiza Alex Telles ambaye manake ana mbio, anapenda cross early. So wako na kikosi ambacho bado wanaweza cheza plan B, plan A with second string players in quotes. I can't call them second string, manake ni plan B players. So what I can say is with Cameroon, wakicheza a flat 4-4-2, a very basic formation. Manake hii game for Cameroon hai require ati wacheze expansively. Manake Rigobert Song hataki kucheza expansively, na hiyo ndo reason alitemua Andre Onana, who was strongly against these tactics that are outdated in his opinion. But wakicheza a flat 4-4-2, I think they'll give Brazil problems because Choupo-Moting ni mtu ambaye anapenda kuhold the ball up na link play, and he likes creating space for the likes of Mbeumo to attack. But now unapata, unfortunately for Mbeumo and Toko Ekambi, wana making very poor decisions in the final third. In situations where they should be shooting, they pass. In situations where they should be passing, they shoot. Vice versa to hivyo. So what I can say is, as a ya mwisho, wakicheza a flat 4-4-2 with Abubakar being the one that plays off the shoulder of the last defender, manake most likely maybe Thiago Silva ataendelea kucheza, watakuwa na advantage. Manake Thiago Silva, as much as akona experience, as much as ajua ku read game, hata wezana na pace na mbio probably ya Abubakar, which is where he's strong at. Na alipe akina was it Sabia wakati mgumu sana. So if they stick to that, they stand a chance. But still, I'm not saying it's impossible. I'm not saying it's impossible that they cannot proceed or get a good result against Brazil, but it is highly improbable given siasa zenye zina kumba hicho kikosi saizi ama hiyo kambi saizi. Alright, ni kwamba rais wa Fecafoot ambao ni shirikisho la soka nchini Cameroon, Samuel Eto'o alisema kwamba kabla ya mashindano kuanza, alisema kwamba Cameroon will win the World Cup and they will play Morocco in the final. To me, I think I'll agree with Undercover that tactics za Rigobert Song kidogo ni outdated, because why put Abubakar on the bench yet he's fit? Same case with the coach for Tunisia. Why put Wabi Kazri on the bench for the first two games when this is a guy whom you depend a lot on goals, then you come to start him in the last match? In some way, I'll disagree with you, Kinyanjui, because today France, they played, Didier Deschamps played Kamavinga as a left back. Kisa ni kwamba wana mabeki wawili peke yake, Theo Hernandez na Luka Hernandez, na mmoja alipata kuumia. Kwa hiyo he couldn't risk the second left back, who is the only one remaining in the team, yet he's going into a knockout stage. So that's why he started Kamavinga as a left back. To me it made sense because they already qualified. So haikuwa na haja yote ya kumchezesha beka kushoto ambaye ni pekee amesalia kwenye timu ya taifa Faransa. Lakini kwa Samuel Eto'o, I think for Brazil, for Cameroon, this is the time. They're going home. We all know that they're going home. Even if they win tomorrow against Brazil, nafikiri kwamba hawana nafasi ya kufuzu kwenye raundi ya muondoano, maana kwenye kundi lao wapo nafasi ya 3 kwa alama moja peke yake, Serbia nafasi ya 4 kwa alama moja, Switzerland nafasi ya 2 kwa alama 3, Brazil ya kwanza kwa alama 6. I feel this is the game for Cameroon to announce that they hosted the AFCON. Why? Because I feel like Brazil, Coach Tite might start at Team B. And if he starts at Team B, then Rigobert Song should start at Team A because he doesn't have anything to lose. So hii mechi nafikiri kwamba ni mechi ambayo lazima Cameroon ipate ushindi. And I'll still stand with my sentiments when we started the show number 1 in this show, that Cameroon itapiga Brazil kesho. Nyinyi ngoja mtaona. Mtasubiri mtaona tu. Haya,
Pale kwenye comment section namuona huyu kwa jina la Idris Mwashumbe, namuona Virginia Sancho anasema kwamba Manchester doing good at Qatar, that form will be maintained when they come back. Uzuri Ronaldo has left the dressing room, so mambo iko sawa. Samson Juma anasema kwamba mimi napigia upato Senegal yangu, hata kama Mane hayupo England tutawatambariza. Alright, asante sana. Elvis Wafula anasema kwamba Cameroon will give a good fight but Brazil will be too much for them simply because there is no difference between Brazil's first team and the second team. That is true, but then mpira udunda. Elvis Wafula, subiri utaona. Cameroon will beat Brazil tomorrow, and if they don't beat them then basi sijui na kufanya nini. Lakini tukichana hilo basi, we only remain with 10 minutes to end the show, but then before we end it, we have to take a look on today's matches and tomorrow's matches, and one big game tonight undercover. Argentina against Poland. Argentina needs a win. Poland only a draw makes them to qualify for round of 16. Insiders wangu wananiambia Lisandro Martinez haanzi leo. Lineup probably imetoka, mtu ako na data anaweza tu, mtu ako free anaweza angalia hiyo lineup, but insiders wangu walikuwa wameniambia Lisandro Martinez haanzi. A very big miss itakuwa kwa kile kikosi, because tuliona first game ile partnership ya Otamendi na yule center back mwingine ilikuwa too much exposed na a very not so good Saudi Arabia team. So but the moment Lisandro Martinez alianza the following game, alishow up ile defense na alituonesha, because there is someone who put in a very interesting sentiment that whatever Lisandro Martinez lacks in height makes up for it in fight, na ameprove hivyo pale Manchester United na pia Argentina. Na feel Enzo Fernandez anafaa kuanza. Giovanni Lo Celso, Mark Kenyanjui aliniambia tutamkosa sana Giovanni Lo Celso, nilibishana naye, but true to his words nimeona everything yenye amekuwa akisema, because yule Papu Gomez is not a replacement. I feel Messi, when push comes to shove, he will always show up. Amekuwa thank you very much for that lineup. De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Di Maria, Alvarez, Messi, Otamendi, Romero, Molina. Issue niko nayo ni partnership ya Romero na Otamendi. I'd prefer to have Lisandro Martinez pairing either of the two, but since hayuko, the remaining part of the squad iko vizuri sana. Enzo Fernandez ameanza, McAllister akona form pale Brighton, Messi, Alvarez, Di Maria, because Lautaro Martinez hakuwa na very good performance in the previous game. So na feel hapa ndipo Messi, when push comes to shove, venye nimesema, he will show up just like he did with this team in 2014 and 2018. Right. Mwenzangu Timona ini, in this lineup, what do you think? Who will win the day? Poland or Argentina? Argentina, but it will be a very, very slim win because he attacking trio. I think huyu coach angejaribu formation ya 4-2-3 and then 1, having Lautaro as the target man, because huyu Messi ukimweka sasa hapa kwa center forward, meaning pia atakuwa narudi nyuma, because now Messi we know is not that good in aerial ball, and you know Di Maria atakuwa anazileta hizo process from the flanks. So what if Argentina decide to play from the wing? See, they will be disadvantaged a bit, but anyway, I think something must happen for Argentina to win today. Something will just happen. I don't know, but I see them winning very, very slim. Very slim. Right. I think 1-0. Correct. Kama si 1-2-1. All right. Mark, kwa upande wako, kati ya watu wawili, Messi na Lewandowski, who will be more efficient for his team tonight? That's a very relative. I'll give you a relative answer, Sagini, manake ukiangazia both Lewandowski, kama uliwatch mechi ambayo waliweza kucheza na Saudi Arabia, ulinotice kwamba Lewandowski, there was an emphasis on the Saudi Arabian players to try and press Lewandowski out of the game. Manake Lewandowski ni player ambaye, yes, he has very good movement. He is arguably the best finisher in world football, but hatujazoea kumuona akiwa na that Kane-esque ability of
when he drops deep and links play, which is decent, he won't spray those kind of passes ambazo Hurricane will spray, but he was doing that very well. Alikuwa na manage to play his way out of trouble na kupass to more dangerous options, especially Milik ambaye alikuwa acheza on the shoulder of the defender. Ukiangazia Argentina, kuna reason nilikuwa nikisema Lo Celso is a miss, because Lo Celso and Messi have a natural telepathy. Na ukiangazia Alexis McAllister against Mexico, replicate your role vizuri sana. I was so impressed. Manake McAllister is the type of player who will start off the left but will drift into the middle, and Messi is a natural link man. Messi will drop deep and he will atavuta defenders ndani yake na itacreate space for other players to attack. Timo amesema vizuri hapa ati maybe they lack a target man. Timo amesema maybe they lack a target man, manake Di Maria is the type of player who likes to whip in crosses when he cuts in off the right. But ukiangazia game ya Saudi Arabia ambayo walilose by a goal to nil, when Julian Alvarez came as a sub, that's exactly what he was doing. So I get that maybe the point of playing Messi as a false nine is to create space for Alvarez, who is very good in the air and is very good at attacking those spaces with his pace. Nani atakuambia undercover, atakuambia hivyo, manake undercover who ni fan wa Manchester City and he's watched him more than we have, to be fair. So he'll probably agree with me on this one. So I feel like to answer your question, I feel like since both teams have a lot of how do I put it? Both teams have a lot to lose, especially Messi, ambaye team yake iko under so much pressure because everyone, including undercover and the likes, are tipping him to win this World Cup. So there is so much pressure on him, and itakuwa itawak to Poland's favor in a way. Dakika moja. Favor dakika moja. So what I can say ya mwisho, tafadhali wacha nimalize. This is a very important point. So what I can say is I will not be surprised if this game probably ends in a draw as it is. Alright, kauli yake Stephens Lawi anasema kwamba uongo, Cameroon hapana, tuambiane ukweli. Mr. Waishu anasema kwamba Messi is always Messi. He has the ability to dictate the game. Poland must be careful. Noble Sports anasema kwamba clean content, keep going bro. Asante sana. Now, your prediction only. Msinipe uchambuzi mrefu, maana muda haunasi na nakimbia kufanya mechi kati ya Poland na Argentina kwenda kuitangaza. Kwa hiyo muda kidogo haunami, ndio maana kidogo naharakisha kidogo. Lakini your prediction undercover. Germany kesho wanapiga dhidi ya Costa Rica. Pole sikuwa nime-unmute. Acha ni predict as a whole because pengine hautarudi kwangu. Na feel Germany in whatever outcome wataput in against Costa Rica, Spain watawasaidia on the other hand, because I'm pretty sure Spain will beat Japan. Alright, na mechi kati ya Croatia na Ubelgiji? Ni wazee wawili, people who are very aged, so so hata tuone ni wazee wagani watafanya vizuri kesho. Hiyo because hii World Cup imetuprovia kwamba sisi wachambuzi ni kama huwa tunapoteza watu. Predictions kidogo zinatupiga. Morocco Canada, I think Morocco watacarry the day because Canada wako very expansive na wana leave spaces behind, plus wanategemea Alphonso Davies who is a defender to create and score goals for them. So na feel Morocco build up wana come na very good form ya kupiga Belgium, so na wapatia an upper hand in this match. Na lazima wiko kwenye raundi ya 16 bora. Mwenzangu Timona hii Canada versus Morocco. Unaona itaishaje mechi? Canada versus Morocco draw. Okay. Sawa. Croatia Ubelgiji. Croatia na Ubelgiji. Hapo Croatia kichwa. Costa Rica, Ujerumani na Spain na Germany na Japan. Germany versus Costa Rica, Germany win. And then Japan versus Spain draw. Wow. So Germany qualifies, Morocco doesn't qualify, and Croatia qualifies. All right. Kinyanjui, kwa upande wako, kwa sekunde za kuhesabu Kinyanjui, don't go to too much explanations. Canada versus Morocco. Canada.
Croatia and Belgium. Canada. Croatia. Costa Rica and Germany. Germany. Japan, Spain. Draw. Alright, tutarejea siku ya Ijumaa kuweza kujua je, ubashiri wenu ulikwenda sahihi ama ulikwenda segemnege. Basi kufikia hapo sina la ziada. Kabla ya kuondoka mitamboni, nisome jumbe za mashabiki hapa. Namuona Suzling Chege anasema kwamba watching from Parklands, good job guys. Senegal inaweza chapa England, mpira hudunda na watakia ushindi. Isaacs Man anasema kwamba prediction najua moja tu, Canada 1, Morocco 1. Naye Richard Pere anasema kwamba Manchester is carrying the tournament. I think after the World Cup, United gonna come so strong, and now that Cristiano has left the club, upheavals and club quarrels, kizungu ngumu, has got an exit as well. England, Brazil, Portugal, Netherlands and Croatia gonna step for away to the quarters. Kufikia hapo sina la ziada, niseme asante sana kuweza kujiunga nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Walk with Sagini Viva Qatar episode 6. Kwa niaba zangu Timo Naini undercover na Maki Nyanjui, niseme asante sana pia kuweza kutenga muda kuweza kujiunga nasi kuweza kufanya udadisi na uchambuzi kwenye kipindi cha leo cha Viva Qatar. Mmekuwa wako Jason Sagini the Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, usikose kujiunga basi muda ujao kuanzia saa 4 kamili itakuwa ni zamu ya Poland dhidi ya Argentina, mechi hiyo na kuletea mbashara ndani ya Facebook Live na pia pale kwenye mtandao wa Twitter. Hadi wakati huo saa 4 kamili, weka miadi nami kwenye kipindi cha soka sebuleni. Kwa heri ya kuonana, kuwa na usiku mwema.